His Excellency Dr. William Samuel Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and Chairperson of the East African Community. Up here, we also have His Excellency Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe and Chairperson of SADC, Southern African Development Community. We do have participating online His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of the Congo. His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia. His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Ce mercredi 5 février 2025, le général-major Sultani Makenga, coordonnateur militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, a effectué une visite significative aux militaires blessés et malades des FARDC à l'hôpital du camp Katindo à Goma. Ces gestes d'amour et de fraternité témoignent d'un profond engagement envers ses compatriotes congolais, illustrant un acte d'hospitalité et de charité. Accompagné de ses collaborateurs, officiers du haut commandement, le général Makenga a pris le temps de changer avec les soldats, leur offrant des mots de réconfort et de soutien. Dans un climat empreint d'empathie, il a su redonner espoir à ces militaires tant déçus et abandonnés par le régime de Kinshasa, tout en leur promettant un avenir au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Le coordonnateur militaire de l'AFC a encouragé les blessés à garder espoir et à envisager un retour au sein de l'ARC. Cette visite, au-delà de son aspect humanitaire, s'inscrit dans une démarche de paix et de réconciliation tant voulue dans notre pays, la RDC. Le général-major Sultani Makenga a ainsi démontré que, même dans l'adversité, la compassion et le soutien patriotique peuvent jouer un rôle crucial dans la restauration de la paix et de la stabilité en RDC et dans la région du Grand Lac. Vous allez rester en contact permanent avec eux. Pour ce qui est de la logistique et autres, vous adressez chez nous. Parce que les médicaments, sans nourriture, c'est du poison. Et quand on soigne quelqu'un qui est malade et on lui donne de la nourriture, ça fait quelque chose dans les corps. Et ça pousse la guérison vite. Et le général a prévu pour venir donner au malade. Votre chargé de la logistique est là. Ça, vous pouvez décharger le véhicule pour rester avec les vivres morales. Vous avez compris, le mobile de notre présence ici, c'est de venir voir comment sont les malades. Les chefs ont prévu ce jour venir voir. C'est-à-dire, il voulait s'inquiéter de la situation. Et il n'est pas venu me prédire, voilà pourquoi il a amené quelques sacs de nourriture pour que les militaires malades puissent manger. Seeking your guidance and grace in this time of need. We ask for your powerful presence to shine brightly upon us, illuminating the path of consciousness, integrity, and spirituality. You have carried us through storms, strengthened us in weakness, and lifted us in moments of despair.
Today, we stand in awe of your love, which never fades and never abandons us. May it guide us to peace. As your word says, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Father, for we know that true peace begins in our hearts. May our actions be guided by the love and compassion, our words be filled with kindness and understanding. May we be vessels of your light and hope. Give humanity a chance to rise above chaos and division, to come together in unity and peace. Help us to honor and respect diversity of all beings, to celebrate the interconnectedness of all life. Grant us the wisdom to see beyond the surface and to connect with our shared humanity. May we never forget the sacred duty you have placed upon us to love one another as you have loved us, to live in alignment with our highest values and beliefs. We lift up this gathering before you, Lord. You have entrusted in us the stewardship of your people. Help us protect those we serve and to tirelessly nurture and embody the godly values and Christ lived out as he walks this earth. With faith and gratitude in our hearts, we offer this prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Wow, thank you, Madam First Lady, for reminding us that peacemakers shall be called the children of God. Raise your hand if you want to be a peacemaker and a child of God. Lord, we ask you to give our dear friend your wisdom, your guidance, your protection. Burundi, a land of honey and milk, with valleys and mountains and streams. And help us feed the children and provide the schools and give them the hope of good jobs, because they are a people united as one in your spirit. Amen. Lord, protect my dear brother and the First Lady. Protect their children, their girls, their boys, because they love their family, they love God, and they love their nation. We in this room pledge our prayers, our support, to be with you, and we will continue to be with you in the Spirit. In the name of Jesus the Christ. Amen. Well, thank you very much. That's a big group of people. That's a nice group. Well, we want to bring relief.